Ну, они говорили, что если ты подумай, в какой пни ты, в какой интернат взрослый ты хочешь. Я говорю, а почему вот именно пни, а не какое-то другое место? Вот. А они говорят, у нас другого нету места, как кроме пней. Most kids who grew up in orphanages for children with disabilities in Russia, kids who are blind, kids who use wheelchairs, kids who are deaf, kids who have developmental disabilities, they are sent automatically by orphanage personnel to live in adult institutions where they live an even more restrictive life. Vlad is a 19-year-old man who is blind. He grew up in an orphanage, and it was a struggle for him to leave when he turned 18 because they pressured him to go to an adult institution. То есть я в первую очередь, почему я очень хотел уйти из детского дома? При всех там плюсах в детском доме, которые были когда-то, но там был для меня один минус. И он был главный. Не было самореализации. We spoke with many people who live in adult institutions for people with disabilities, and they described life there as fairly difficult. Freedom is really limited. А в пни жить тяжело, очень тяжело. Там были решетки на окнах, причем на всех этажах. С пенсией не совсем разрешали пользоваться, ее контролировали. Сколько я потратила, сколько у меня осталось, сколько мне в этом месяце можно снять. У меня там спросили вопросы, начали спрашивать. Я там, с продуктами. Меня спрашивали насчет продуктов, сколько в магазине, сколько товар стоит. Но я не ответил так, сколько, потому что я денег не видел. И вот из-за этого мне убрали дееспособность. In Russia, most kids who end up in orphanages for children with disabilities were given up by their parents under pressure by doctors and other state personnel. Whether or not they had a disability, they lived for years with deprivation of all kinds of things, of human relationships, of adequate opportunities to play, of educational opportunities. And with time, they are delayed from reaching their full potential because they're basically living in a cage. Ставили галочку, что якобы научили, а на самом деле они не учили. Писать, читать, считать. Они даже не пытались, им лишь бы галочку поставить. А сколько вам лет? 18. We met children and young people who spend most of their days lying in their cribs when they could be out enjoying the day. Ну, о будущем мечтаешь, чтобы получить дееспособность, чтобы мне вернули, и чтобы закончить лицей и получить квартиру. Жизнь должна быть интересной во всех ее проявлениях. А если у тебя, кроме потолка и даже самых красивых стен вокруг ничего, зачем жить? What needs to change is social attitudes about disability so that every person is seen as capable of studying, of having friendships, of having their own family, of living on their own, and of being valued as a member of the community. No exceptions.